Hello, everyone. Welcome to Samanala Danuma Spoken English Beginner Level 2. So, I warmly welcome you all to our Spoken English course. I'm Sankar Ransing here. So, first of all, I want to tell you that this course is going to be a 3 months course, right? My course is going to keyword, my course is 3 months course, right? I think up in my course, all at මේ කෝස් එක ගැන කිව්වොත් right අපි කෝස් එකේ overview එක ගැන කිව්වොත් ගොඩක් දෙනෙකුට ඇත්තටම මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න ආසාව තිබ්බට නමුත් ගොඩක් අය කියන සමහරක්ලාට time එක නැහැ right but සමහරක් අයගේ අත්‍යවශ්‍යතාවයත් එක්ක right ගොඩක් දෙනෙක් මේ spoken English courses right ගොඩක් අය කියලා තිබ්බා ඒගොල්ලන්ට අපි කොච්චර ඒ කියන්නේ කතා අපි කොච්චර spoken classes ගියත් අපිට හරියට තාම කතා කරගන්න බෑ කියලා right but spoken English කතා කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඕකලන් හොඳින් ඒක practice කරන්න ඕනේ right ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි ගැන කතා කරත් right so if you want to improve your speaking skills right so what you have to do is you really should need to have the passion right ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න passion එකක් තියෙන්න ඕනේ right because English is a universal language. මොකද ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ universal language එකක්, right? ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න දන්නවා කියලා කියන්නේ that is the best thing you can do in your life. Right? ඔයාලගේ life එකේ කරන්න පුළුවන් හොඳම investment එක තමයි හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න එක, right? මොකද has been changed, right? ලෝකෙ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ලෝකේ, ඒ කියන්නේ හොඳ තැනක් ගන්න නම්, right? මේ මුළු ලෝකෙ මුණත් ඔයාලට දකින්න යන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකකින්ද right ඉතින් ඔයා බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් right රැකියාවක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ තියෙන ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක right ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රොමෝෂන්ස් ඒ වගේ ඔයාලට ඉහළ තැනකට යන්න අනිවාර්යයෙන් මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා right එතකොට යන්න right ගොඩක් අය බිස්නස් කරලා ඒගොල්ලන්ට රටකට යන්න spoken English අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට ඕනේ right so if you're a student you have to learn English for a brighter future right ඒ කියන්නේ ඔයාලට හොඳ bright future එකක් ලබා ගන්න හොඳ යුනිවර්සිටි එකකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ spoken English කියන දේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා right ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන professional career එක right ඒ වගේම ඔයාලගේ life එකට ලොකුම benefits ලැබෙනවා මේ spoken English ඉගෙන ගන්න එකෙන් right ඉතින් ඔයාලට තාමත් පරක්කු නැහැ මොකද ඔයාලට උවමනාව තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක අමාරුවක් නෑ. ඔයාලට at least දවසට විනාඩි 15ක් විනාඩි 10ක් වය කරලා ඔයාලට මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක improve කරගන්න පුළුවන්. right? ඒකට පැය ගණන් class වල ඉඳලා එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒවලත් මම tips කියලා දෙනවා right? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට කාලය නැත්නම් ගොඩක් දෙනෙක් work කරන කට්ටිය ඉන්නවා working parents ලා ඉන්නවා right? ඉතින් ඒ වගේ අයටත් මම techniques කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයාලගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි වලටත් තන දීලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි හොඳින් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියලා right ඉතින් අපි මේ mainly මේ course එක අපි create කරේ ඔයාලගේ තියෙන speaking skills improve කරන්න right ඉතින් අපි different like we have created lots of interactive activities ඒ වගේම ගොඩක් ඔයාලට ආසයි දෙන විදියට තමයි course එක create කරලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලගේ speaking skills හොඳින් improve කරගන්න පුළුවන් right so course එක ගැන කිව්වොත් මේක 3 months course එකක් right එතකොට 12 classes per month right මාසෙට classes 12ක් තියෙනවා right සතියට දවස් 3ක් තමයි class එක තියෙන්නේ right ඒ කියන්නේ main class එක අපි Saturday හවස 5ට තියෙනවා right 5 ඉඳලා 6:00 වෙනකම් සෙනසුරාදා class එක තියෙනවා එතකොට සමහරක් අය කියනවා ගොඩක් අය වැටට ගිහිල්ලා රැ වෙනවා ගෙදර එන්න කියලා ඉතින් ඒ අයටත් අපි class එක ඒ අයට පුළුවන් අඟහරුවාදා දවස්වල join වෙන්න right ඒතර Saturday මේ වෙලාවට පුළුවන් කට්ටියට Saturday join වෙන්න පුළුවන් but second batch එක ඊළඟට ඒ කියන්නේ රාත්‍රී කාලයට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියට පුළුවන් අඟහරුවාදා රෑ 7:00ට අපේ ඒ class එකත් එක්ක join වෙන්න ඊට අමතරව ඔයාලට speaking class sessions දෙකක් තියෙනවා right ඒ කියන්නේ main class එක අද නම් ඔයාලට අනිත් sessions දෙක තමයි Wednesday and Friday right ඒක රෑ 8ට session එක තියෙන්නේ ඒක තනිකර ඔයාලගේ speaking skills improve කරන්න තමයි අපි ඒ sessions දෙක දෙන්නේ ඒක දවස් දෙකෙන් ඉන්න කටියට පුළුවන් බදාදයි සිකුරාදයි ඒ ක්ලාස් දෙකට join වෙන්න මොකද
main class එකේ මම live ගන්නවාට පස්සේ ඔයාලගේ තියෙන කියන්නේ මේ class එකේ මම limited students ලා ගන්න මොකද මම individually for each and everyone I have to pay attention, right? So that I'm just taking 100 students for a batch, right? මොකද attention pay කරන්න ඕනේ ඉන්න එක batch එකකට 100යි ප්‍රේම ගන්නේ. ඉතින් මට ඕනේ හැමෝටම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන speaking skills ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන කතා කිරීමේ හැකියාව වැඩි කරන එක. මොකද අපි කොච්චර notes fill කරගත්තත් වැඩක් නැහැ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැත්නම්, right? ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ speaking skills improve කරන්න තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ special speaking sessions එක දාලා තියෙන එක. Actually it was really successful. මොකද ගොඩක් අය හොඳින් කතා කරන්න ඒගොල්ලන් improve වුණා අපේ first batch එකේ speaking sessions දැම්මට පස්සේ. මොකද ඒකෙදි හැමෝටම අවස්ථාවක් තියෙනවා කතා කරන්න. මොකද ගොඩක් අය කරන්නේ class එකේ notes ලියාගත්තට පස්සේ ආයි කවදාවත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් හිතින් කතා කරන්නේ, right? ඉතින් අපි ලියා ගන්න දේවල් අපි කතා කරන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපේ කතින් අපේ sound එක අපි එළියට දෙන්නේ නැත්නම් කවදාවත් අපිට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ improve වෙන්නේ නැහැ, right? ඉතින් අපි අපිටම හෙන්න හරි තනියෙන් හරි you have to do at least a self talk, right? තමන්ට හරි තනියෙන් කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න, right? So this is just an intro. So when you're going to learn a language, right? මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යනකොට අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් දැනන් ඉන්න ඕනේ. That is called the vocabulary, right? අපිට හොඳ rich vocabulary එකක් තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් හොඳින් ඉංග්‍රීසි බය නැතුව කතා, right? ගොඩක් දෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව stuck වෙන්නේ මේ vocabulary වචන මාලාවල් අඩු හින්දා. ඉතින් අපි spoken English ඉගෙන ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් අපේ vocabulary එක improve කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ course එකෙන් අපි overall මේ හැම දෙයක්ම cover කරනවා, right? මොකද ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ it's a learning process, right? ඒක process. ඉතින් අපි ඉවසීමෙන් තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපිට දවසින් දෙකෙන්, right? දවස් 10 දවස් 15න් එහෙම අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. මොකද there are many things that you need to learn, right? The main thing when you're going to learn a language, you need to learn the vocabularies. And then you have the grammar, right? Good at the grammar කියන දෙයට බය වෙලා ඉන්නවා, right? මොකද grammar rules පාලන කරන්න ඕනේ, right? Thinking that we study all the grammar rules, but some are saying that I don't even understand, I don't know how to. I was trying to memorize it, but I still cannot memorize it, right? But don't put the grammar at first self, right? ඒක ඉස්සෙල්ලාම grammar වලට දාගන්න එපා. දන්න දේ දන්න විදිහට කතා කරන්න, right? So you have to be honest to yourself and just speak whatever you know. වරදුනට කමක් නැහැ, right? කවුරුත් hina වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් අයගේ තියෙන වරදුනොත් තව කෙනෙක් hina වෙයි කියලා ඒ බය තේින්න හින්දා කතා කරන්නේ. But don't be like that, right? You have to be honest to yourself. ඉස්සෙල්ලාම තමන්ගේ තියෙන මට්ටම, ඒ කියන්නේ තමන්ට කොතෙක් දුරට පුළුවන්ද කියන එක තමන් identify කරගන්න ඕනේ. English language එකක් ඉගෙන ගන්න යනකොට, right? So first thing you need to do is to know yourself, right? So after that you can learn the grammar. මුලින් අපි වචන දැනගෙන ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න හුරු වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට grammar rules අරගෙන කතා කරන්න, right? මුලින්ම grammar ඕනේ නෙමෙයි, but grammar is important, right? grammar අනිවාර්යෙන් ඉතින් අපි කතා කරනකොට ඕනේ. මොකද වාක්‍යයක් හරියට කියන්න, තව කෙනෙකුට අපිට meaning එකක් ඇතුව කියන්න අනිවාර්යෙන් මේ grammar තියෙන්න ඕනේ, right? But first you need not to know the grammar, right? So vocabulary, grammar, and then reading, right? අපි කතා කරාට මදි වචනයක් කියව ගන්න බැරි නම්, right? ඉතින් මම මේ course එකේ 4 skills, right? 4 skills improve කරනවා. That is listening, speaking, reading, writing කියන මේ skills හතරම අපේ course එකේදී cover up කරනවා, right? මොකද කතා කරන්න විතරක් මදි, අපි අනිවාර්යෙන් ලියන්න කියවන්න ඔක්කොම දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් reading තියෙනවා, එතකොට ඒ වගේම writing ලියන්න. මොකද අපි කතා කරන විදිහයි ලියන විදිහයි ගොඩක් වෙනස්. අපි කතා කරාට ලියන්න යනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා ලියනකොට. ඉතින් ඒවත් අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ මොනවාද ඒ rules that we should know, right? So then you have to start speaking, right? And then to learn English you need to watch at least English movies, right? අපි English කතා කරන්න නම් මොනවා හරි English වලින් යන movie එකක් එහෙම නැත්නම් at least some program මොනවා හරි බලන්න ඕනේ, right? And then pronunciations තමයි වැදගත්ම දේ. අපි හරියට වචන උච්චාරණය කරන්නේ නැත්නම් එතන
තව කෙනෙකුට කියලා දෙයක් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්, right? So when you are learning a language, you need to know the vocabulary, grammar, reading, writing, speaking, watching, pronunciation and idioms, right? Idioms කියලා කියන්නේ අපි එක formal නැහැ, right? අපි informal තැන්වලදී තමයි මේ idioms use කරන්නේ, but මේ හැමදේම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. So there's nothing to worry, right? So there are some tips to improve your speaking skills. So first of all, you need to be confident, right? That means තමන් ගැන හොඳ ආත්ම ශක්තියක් තියෙන්න ඕනේ මුලින්ම language එකක් ඉගෙන ගන්නකොට. So these are really important, right? ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නාම ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ කොහොම හරි මොන හරි කතා කරන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න. No. But there's a process. ඒදී identify කරාට පස්සේ we can learn, right? ඉතින් මුලින්ම තමන්ගේ හොඳ ආත්ම ශක්තියක් තියෙන්න ඕනේ. That is called confident. ඔයාලගේ තියෙන English skills improve කරගන්න හොඳින් ඔයාලගේ confident එක තියෙන්න ඕනේ මුලින්ම. නැහැ මම කතා කරනවා. මම මෙන්න මේ තැනට එනවා කියන confident එක. තමන් ගැන තියෙන ආත්ම ශක්තිය තියෙන්න ඕනේ. Second, you need to be honest to yourself. Right? Honest කියලා කියන්නේ තමන්ට අවංක වෙන්න ඕනේ. Right? ඒ කියන්නේ තමන් කොච්චරක් දේවල් දන්නවද? මං කොයි තැනද ඉන්නේ? මට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන දේ තමන්ටම අවංක වෙන්න. එතකොට you can learn, right? So you have to start from where you are learning a language. So language එකක් ඉගෙන ගන්නකොට අපි දන්න තැන ඉඳලා පටන් ගන්න. Right? Don't worry about anything. දන්නේ කොතනින්ද? එතන ඉඳලා පටන් ගන්න. Right? සමහරක් කියන්න පුළුවන් මට මේ foundation එක ලැබිලා නැහැ but මම කොහොමද කරන්නේ, right? No, but එහෙම හිතන්න ඕනේ නැහැ. But තමන් දන්න තැන ඉඳලා පටන් ගත්තොත් you can learn, right? Because language is a process, right? Language එකක් කියලා කියන්නේ process එකක් because the great things start from small. ඒ කියන්නේ ලොකු දේවල් පටන් ගන්නෙ පොඩි තැන ඉඳලා. ඉතින් අපි step by step ඉගෙනගෙන යන් එතකොට හොඳින් කතා කරන්න පුළුවන්. And the main thing is you have to listen actively. This is the most important thing. In order to speak in English, you need to listen actively. ඒ කියන්නේ අපි හොඳින් සවන් දෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Then only you can learn English, right? Because English language එක ඉගෙන ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් අපිට ඒ වටපිටාවක් අපි නිර්මාණය කරනවා, right? English ඉගෙන ගන්න නැතුව හැමතිස්සෙම අපි සිංහලෙන්ම කතා කරන්න ගියොත් you will never learn. At least you have to listen for some English speaking like series, movies, and නැත්නම් යාළුවෙක් එක්ක හරි කතා කරන්න, right? So you have to listen actively, then you can improve. And you have to practice regularly. Practice regularly කියන්නේ වචනයක් දැනගත්තත් ඒක අපි හැමදාම කියවන්න ඕනේ. Right? මම ඔයාලට tips කියලා දෙනවා කොහොමද improve කරගන්න කියලා. ඔයාලට ගොඩක් useful way කොහොමද English ඉගෙන ගන්න කියන එක. එතකොට ඒක practice කරගත්තොත් there's nothing to worry. And then you have to expand your vocabulary. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ vocabulary එක වචන මාලාව ඔයාලා expand කරගන්න ඕනේ. Right? මම කියලා දෙන්නම් ඒකත් කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලගේ තියෙන vocabulary එක expand කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු vocabulary එකක් තියෙනවනම් you can speak with anyone. Right? And then you have to speak slowly and clearly. මුලින් practice කරනකොට හිමීට clearly practice කරන්න, then you can improve. And another thing is what you can do is you can record yourself. You can auto voice එක record කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා පොඩි මොන හරි දෙයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියවලා ඒ දේ ඔයාලා අහනවා සැරින් සැරේ කියන එක ඔයාලා අහලා බලන්න. ඒ pronunciations හරිද කියලා, right? එතකොට ඔයාලගේ තියෙන speaking skills එතකොට ඒ වචන හරියට උච්චාරණය කරන එක pronunciations ඔක්කොම හදා ගන්න පුළුවන්. The next one is you can watch English TV shows and movies, right? Let's see how we can learn English through movies. That also I will show you when we're learning, right? Right. So there are some smart ways to learn English when you don't have a time, right? මම කිව්වා ඔයාලට වෙලාවක් නැත්තම් ගොඩක් අය කියනවා මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ටයිම් එකක් නැහැ මම රෑ වෙලා ඉන්නේ, right? But I don't have a time කියලා, right? But I'm telling you
පොඩි ටෙක්නික්ස් ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා ඒක කරලා බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වෙලාවක් නැහැ කියන වෙලාව හොයාගන්න. Right? So what you can do is at least දවසට 15 minutes ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න. Right? You can at least just only thing is you have to just spend only 15 minutes per day. Right? ඉතින්ම උදේම නැගිට්ටම right? උදේ නැගිට්ටට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් at least you can find some words, right? ඔයා හිතන්නේ දැන් මොන හරි අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා, right? So when you Google search you can find lots of words, right? මුලින්ම ඔයාලා මොකක් හරි වචනයක් ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න දවසට, right? ඔයාලට ඇහෙන්නේ මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් අලුත් වචනයක් ඔයාලා එක්ක මූවි එකක් බලනකොට හරි අලුත් වර්ඩ් එකක් ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ වර්ඩ් එක ලියලා ඒකේ තේරුමත් ඔයාලට පුළුවන් මොන හරි ගන්න නැත්නම් Google search කරලා තේරුම ලියලා අනිවාර්යෙන් මේ වචනේ ලිව්වට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් වාක්‍යයක් හදන්න. right? ඉතින් ඔයාලා 15 minutes වෙන් කරනවා නම් දවසට 5 minutes වලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වචන ඔයාලට search කරන්න. ඊට පස්සේ ඊටු විනාඩි 5න් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න. ඊට පස්සේ ඊටු විනාඩි 5 ඔයාලට පුළුවන් ඒ වාක්‍යය කියන්න. right? කියලා ඔයාලට පුළුවන් practice කරන්න. ඒක ඔයාලට මොන හරි new word එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොන හරි expression එකක් Tamanda කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් improve කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ course එකේදී ඔයාලට ඒ දේවල් ඔක්කොම කියලා දෙනවා කොහොමද ඒක කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට daily like new words, right? New set of words. එතකොට dialogues ඒ වගේ ඔයාලට තියෙන booklets. I'm going to give you everything so you can practice those things at home, right? ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම ඔයාලට තව ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට සමහරක් අය ගොඩාක් වෙලාවල් අතර ඉංග්‍රීසි but ඔයාලට පොඩි වචනයක් ඇති. ඒ කියන්නේ දවසට ඔයාලා හිතන්නකෝ අද අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වචනෙන් වාක්‍යයක් හදලා දැන් ඒක මම කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට at least දවසට එක වාක්‍ය ගන්න හැරි ඔයාලට ඒක ලියලා කියවන්න පුළුවන්. right? කිව්වට පස්සේ at least if you learn a new word per day දවසට එකක් ගත්තොත් දවස් 7ක් යනකොට ඔයාලට වචන 7ක් පුළුවන්. right? මාසයක් යනකොට දවස් 30ටම වචන 30ක් ඒතර වාක්‍ය 30ක් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. right? ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ speaking skills improve කරගන්න. right? So that will be like laser focus. right? අපි laser focus කියලා කියන්නේ ඒ වගේ පොඩ ඉගෙන ගත්තොත් අපි 100% attention pay කරලා තමයි ඉගෙන ගන්නෙ. So we call it laser focused. right? okay. Now before we start speaking, right? අපි මුලින්ම කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම වචන දාලා ඉන්න ඕනේ, right? ඒම වාක්‍යයක් කියනකොට කොහොමද මේ දේවල් ක්‍රියේට් කරන්නේ, right? එතකොට අපි දෙයක් කතා කරනකොට කොහොමද අපිට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්නේ? ගොඩක් දේවල් තියෙන ඉගෙන ගන්න, right? ඉතින් දවසින් ඔක්කොම ගන්නන්න බෑ. ඉතින් මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නම් mainly ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට දැනන් ඉන්න දේවල් මොනවාද? එතකොට ඒවා ඔයාලට expand කරගන්න කියන එක කියලා දෙනවා, right? ඉතින් මුලින්ම අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට, right? අපි කියනවා sentence එකක් කියලා. sentence එකක් කියලා කියන්නේ වාක්‍යයක්, right? For example, sentence එකක් කියලා කියන්නේ වාක්‍යයක්, right? එතකොට වාක්‍යයකින් අපි sentence කියන එක divide කරොත්, right? It's going to be like sense and then this is called tense, right? Sentence. එතකොට sense කියලා කිව්වොත් මෙතනට එනවා parts of speech, right? Parts of speech. ඒ කියන්නේ දැන් මම කිව්වේ nouns, pronouns, verbs, adjectives, conjunctions, interjections ඒවට තමයි අපි parts of speech කියන්නේ, right? එතකොට ඊළඟට තියෙනවා tense කියලා. tense කිව්වොත් we have 12 tenses, right? tenses 12ක් තියෙනවා, right? ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේ tenses 12න් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය දේවල්
කියන්න. Right? So this is part of speech. Right? So these are called parts of speech, right? Parts of speech කියලා කිව්වොත් මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි අපිට speech ඒ කියන්නේ කතා කරනකොට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම මේවා දැනන් ඉන්න ඕනේ, right? මොකක්ද noun එකක් කියන්නේ? What is mean by a noun? What is mean by pronoun? Right? So what is mean by adjectives? Right? So you should know all this part of speech. Then it's easy to create a sentence, right? So the first one is a noun. Right? අපිට මොන හරි දෙයක් කියන්න ඕන නම් අපි අනිවාර්යෙන් nouns කියන්නේ මොනවද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. So noun කියලා කියන්නේ naming words. Right? So nouns are categorized into four. Right? ඒ කියන්නේ mainly අපි noun කියලා කිව්වොත් නම් කරන දේවල්. අපි අවඩ දේවල්. Those are called nouns. Right? So it can be a people. Right? People කිව්වොත් girl, boy, mother, father, teacher, doctor. All are nouns. Right? And when we talk about place keyword, it can be hospital, it can be school, pharmacy, temple, bookshop, those places. Right? Things keyword, අපි අවර පේන දින හැම දෙයක්ම noun එකක්. For example, chair, pen, white book, television, roof, lamp, those are things. Right? So when you talk about people, place, things and animals. Cat, dog, all are nouns. එතන මෙතන noun එකක් කියලා කිව්වොත් මේ සාරා කියන්නේ noun පදයක්. Right? එතන මෙතන sentence එකේ Sarah is a girl. Right? සාරා කියලා කිව්වොත් එතන මෙතන noun එකක් තියෙන්නේ. කියන්නේ අපි girl කෙනෙක් ගැන කියන්නේ. එතන noun එකක් සාරා. pronoun එකක් කියලා කිව්වොත් අපි pronoun එකක් කියන්නේ noun එකක් වෙනුවට භාවිතා කරන දේවල්. Right? For example, pronouns, right? Pronouns කියලා ගත්තොත් it can be he, she, it, right? I, we, you, and they, right? මේවට තමයි pronouns කියලා කියන්නේ. කියන්නේ නාම පදයක් වෙනකොට අපි use කරන දේවල්. එතකොට අපි දෙයක් කියනකොට, right? අපි කාගේ හරි ගැන කියනකොට මේ pronouns ගණන් ඉන්න ඕනේ, right? අපිට කියන්න ඕන ඇය හොඳ ළමෙක්. Then you have to know the pronoun. For pronouns දන්නේ නැතුව අපිට ඒක කියන්න බෑ. ඇය හොඳ ළමෙක්. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? So then you have to know the pronouns. එතකොට මේවා තමයි ඇය කියලා කියන්නේ girl කෙනෙක් නම් she. Right? Boy, he, it කියන්නේ අපි we call it the living and the non-living things. පණ තියෙන පණ නැති දේවල්. And then I, we, you, they. So there are 7 pronouns. And then these are called be verbs. You should know the be verbs. Be verbs means helping verbs. Right? එතකොට එතන he, she, it නම් we use the be verb am, is, are. Right? එතකොට අපි am කියන එක use කරන්නේ I. Right? He, she, it, we use it, is, are means we, you, they. Right? එතකොට අපිට කියන්න අය ගහනු ළමෙක්, then you can say what? She is a girl. Right? She is a girl. Right? එතකොට අපිට කියන්න ඕන අය ගුරුවරියක්. How can we say? We can say she is a teacher, right? You can say she is a teacher. So these basic things you need to know when you're speaking English, right? Teacher. එතකොට අපිට කියන්න ඕන ඔහු පිරිමි ළමයෙක්. He is a boy. Right? එතකොට අපි කියනවා ඔහු ධනකාරී වරයෙක්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවාගේ profession එක, right? When we're talking about their professions, then we have to say he is an accountant. Right? He is an accountant. But here we say she is a teacher,
he is an accountant. Why is that? Right? Because A is a vowel letter, right? Api A එක vowel ලකුණක් නම් අපි එතනින් and use කරනවා, right? You know these are called articles. Articles and the, right? Api එකක් කියලා කියන්න. For example, if you want to say වෛද්‍යවරයෙක්, ගුරුවරයෙක්, right? ඒ වගේ අල්කයන්ක් තියෙනවා නම් we call it a, right? A teacher, a doctor, a businessman, right? Then you can say a farmer, right? But either a කියලා use කරන්නේ අපි consonants. අපි consonants කියලා කියන්නේ alphabet එකේ තියෙන consonant letters වලට, right? Consonant sounds. ඒතර and use කරන්නේ for vowel sounds. You know the vowels, right? A, E, O, R, right? These are the vowels. So මේ vowels වලදී ඉස්සරහින් අපි මේ vowels වලින් පටන් ගන්න profession එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා මොනවාද? An accountant, an engineer, right? Whether she is an engineer, not a, right? So these are the basic things that you need to know when you're talking about the people, right? මිනිසුන් ගැන කියනකොට profession එකක් ගැන කියනකොට you have to know these basic things, right? So with this, you can just introduce about themselves or the things what they are doing, right? Right. So those are called pronouns, right? Then adjectives කියලා කියන්නේ අපි describing words, right? ඒ කියන්නේ අපි කාට හරි ගැන අපි noun එකක් කොහොමද describe කරන්නේ? For example, අපි කියනවා she is a happy girl, right? She is sad, right? She is a beautiful girl, right? එතකොට tall, short මේවා adjectives වලින් describe කරා. එතකොට මෙතන pronoun එක her, right? Pronoun එකක් කියලා කියන්නේ අපි කියනවා සර්වනාම කියලා, right? එතකොට pronouns උත් අපිට categorize කරන්න පුළුවන්, right? ඒවත් ගොඩක් අපිට categorize කරන object pronoun, right? And then possessive pronouns, right? Then possessive adjectives, all those pronouns comes under this, right? And then adjective. It is a verb. Verb means doing things, right? For example, she sings songs. අය සින්දු කියනවා. එතන මෙතන verb එක sings, right? එතන මේ වගේ අපිට verb එකක් expand කරන්න පුළුවන්. Now when you know this part of speech, you can speak, right? මේ part of speech එක දන්නවා නම් ඔයාලට long complex sentences උනත් කියන්න පුළුවන්, right? For example, ඔයාලට කියන්න උනොත් Sarah is a girl. එතකොට අය pronoun එකත් එක්ක කියන්න ඕනේ ඇය ඉන්නේ අගලන්ගේ දෙමව්පියන් එක්ක. ඇය ලස්සන girl කෙනෙක්, right? ඇයට සින්දු කියන්න පුළුවන්. ඇයට වාහනේ හයියෙන් පදවන්න පුළුවන්. එතකොට අය work කරන්නේ bank එකේ. එයාට sister සහ brother කෙනෙක් ඉන්නවා, right? ඒ වගේ එයා ගැන කියන්න වුණොත් with all these things if you know, you can speak, right? එතකොට noun එකත් එක්ක කියන්න පුළුවන් Sarah is a girl. Pronoun එකත් එක්ක කියන්න පුළුවන් she lives with her parents. Adjective එකක් එක්ක කියන්න පුළුවන් she is a pretty girl. Verb එකත් එක්ක කියන්න පුළුවන් she sings songs. Adverb කියන්නේ කොහොමද අපි ඒ ක්‍රියාව වෙන්නේ කියලා, right? ඒ කියන්නේ වාහනේ කොහොමද පදවන්නේ? Faster, එහෙම නැත්නම් you can say slowly, right? මේ වගේ ඒවා add කරනවා for adverbs, right? Then quickly, slowly, right? Preposition keyword in, on, at, under, those are prepositions, right? Preposition එකෙන් කියන්නේ අපි relationship එකේ කොහේ හරි work කරනවා නම් we say at, right? Then you can say she works at a bank. Conjunction එකක් කියන්නේ වාක්‍ය දෙකක් එකට එකතු කරන වචන. එතන මේවා දැනන් ඉන්නවා නම් ඔයාට English කතා කරනකොට වාක්‍ය දෙකක් එකට එකතු කරලා කියන්න පුළුවන්. For example, she has a sister and a brother, right? I have a brother and a sister. එතන and කියන්නේ සහ, right? එතන මේවට කියන අපි conjunctions, right? So in detail we'll be learning. So I'm just giving you a basic idea, right? එතන interjection එකක් කියලා කියන්නේ අපි strong feeling. For example, like we are using wow, right? එතන මේ
word එකත් එක්ක දාලා අපිට කියන්න පුළුවන් interjection එක. Like when we say wow, she looks stunning. ගොඩක් ලස්සනයි, right? then මෙතන oh, she lost her phone. Oh, right? So these are called interjections, right? So when you know this part of speech, it's easy for you all to learn to speak, right? Right. And there's another thing, right? I need to tell you. ගොඩක් අය මේ anybody, somebody, nobody, right? මේ ගොඩක් පටල ගන්නවා, right? For example, when we talk about people, when we talk about people, right? Place, things, right? People කියලා කියන්නේ මිනිසුන්ට, right? එතකොට අපි place එකක් කියලා කියන්නේ ස්ථානයක්, right? එතකොට මෙතන things කියලා කියනවා. things කියලා කියන්නේ අපි මොනවා හරි දෙයකට අපි කියන thing එකක් කියලා, right? එතකොට අපි කියන some, right? For example, some, every, any, and no, right? Some, every, any, no, right? දාලා කියනවා ගොඩක් වෙලාවට somebody, anybody, nobody, right? Something, somewhere, right? You all get confused with all these things, right? But if you just study in this way, it's easy for you all to memorize, right? For example, අපි some කියලා කිව්වොත් මිනිස්සුන් ගැන කතා කරනවා නම් අපි කියනවා some body. එහෙම නැත්නම් someone, right? Somebody, someone. Place එකක් නම් we call it what? Somewhere. Thing එකක් නම් we call it something, right? එතකොට මොනවා හරි මිනිස්සෙක් ගැන කියනවා නම් අපි somebody, right? ඒක positive, somebody, right? Then someone කියන්නේ people. එතකොට somewhere කියලා කිව්වොත් it's about a place, right? So something කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් නම් අපි කියන something, right? And when we talk about with every, you can say what? This is positive, so we can say everyone, everybody, right? එතකොට මෙතන somebody, someone කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක්, right? මෙතන everyone, everybody කියලා කිව්වොත් ගොඩක්, right? Everyone, everybody. එතකොට every place we can say everywhere, right? And then for a thing, අපි කියනවානේ මොකක් හරි දෙයක් නැතුනොත් you sometimes you say I lost everything, right? I lost everything, right? එහෙම නැත්නම් මොන හරි දෙයක් හොයනවා නම් I was searching it everywhere. I was searching it everywhere. So everywhere means it's a place. So when we talk about people, somebody, someone, everyone, everybody, right? Things, something, everything, right? So anybody කියන්නේ කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන්, right? Anyone, ඕන කෙනෙක්, anyone, anybody, right? Here we can say what? Anywhere. It could be anywhere, right? කොහේ හරි වෙන්න පුළුවන්, anywhere. Here, anything. Anything කියන්නේ ඕනම දෙයක්, right? Anything, okay? So everyone, everybody, everywhere, everything, anyone, anybody. So these things you can say, right? For positive, that is for question, right? ඒක අපිට අහන්න පුළුවන්, question එකක් අහන්න පුළුවන්, right? Negative එකට අහන්න පුළුවන්. And then for question, interrogative, we can ask, right? For example, do you know anything? මොන හරි දන්නවද? Do you know anything? Right? Then for negative, what you can say? Are you aware of anything? මොන හරි දෙයක් ගැන දන්නවද? Right? So I was searching her everywhere, right?
You can say, I could go anywhere. But ඕන තැනක යන්න පුළුවන්. එතකොට anywhere. Right? So anybody. With this no, you can say no one, nobody. Right? For a place, you can say what? Nowhere. Nowhere කියන්නේ කොහෙවත් නැහැ. Nowhere. Right? For the things, you can say what? Nothing. Right? So this way, if you practice, it will be easy for you all to memorize, right? Maybe there are all anybody, everybody කියන එක ගොඩක් දැනගට තියෙන ගැටලුවක් කොහොමද ඒක අපි හරියට ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් කියනකොට එහෙම නැත්නම් මොන හරි නෙගටිව් දෙයක් ගැන කතා කරනකොට කොහොමද මේක යූස් කරන්න කියන එක ගොඩක් දෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. So in this way, it's easy for you all to memorize, right? So when we talking about anything, right? අපි දැන් කියන්න ඕන කාට හරි ඔයාට මෙතනින් කැමති දෙයක් තෝරගන්න පුළුවන්. How can you say? ඔයාට කැමති දෙයක් තෝරගන්න පුළුවන්. You can choose what? දැන් අපි things ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර things වුණොත් අපිට කියන්න පුළුවන් anything. You can choose anything. ඔයාට anything. ඔයාට මෙතනින් ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. Right? So if you want to say, මට මේ හැමදේම ඕනේ, then what? Then you say, I want everything. Right? So then you can say what? I know nothing කියලා කිව්වොත් මුකුත් මන් දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I know nothing, right? I know nothing කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට something කියලා කියන්නේ there's something මොනවා හරි තියෙනවා. Right? There's something you can say with this. Right? For example, කාගෙන් හරි අහන්න ඕනේ. ඔයාගේ මොන හරි නැති වුණාද? Then what we can ask? Have you lost something? ඔයාට මොන හරි නැති වෙලාද? එතකොට එහෙම වුණොත් අහන්නේ මොන හරි thing එකක්, right? So this way you can memorize it. So have you lost something? ඔයාට මොන හරි දෙයක් නැති වෙලාද? Right? Okay? එහෙම නැත්නම් ඔයාට කියන්න උනොත් කාට හරි මට ඇවිල්ලා උදව් කරන්න පුළුවන්ද? What we can ask? From here. කාට හරි කෙනෙක්ට Can somebody come and help me? But somebody කිව්වොත් එක්කෙනෙක්. Okay? So this way you can memorize somebody කියන්නේ කවුරු හරි. So can somebody help me? Right? Can someone help me? Can someone give her a pen? Right? In that way you can say. So someone කියන්නේ මෙතන එක්කෙනෙක් ගැන කියවෙන්නේ කවුරු හරි. Right? Can somebody give her a pen? කවුරු හරි යාට පෑනක් දෙන්න. Somebody help me. කවුරු හරි ඇවිල්ලා උදව් කරන්න. Right? If you want to go somewhere, you can say I want to go somewhere. We know these things. It's easy to communicate. Right? I want to go somewhere. මට කොහේ හරි යන්න ඕනේ. I want to go somewhere. And or manahari one. How can you say? I want something. I want something. But manahari one. I want something to eat. But manahari kannon. I want something to eat. So here, everyone. I want everyone to attend to the assembly. Right? Assembly. Everyone should participate. Participate. Right? Everybody should come. Everybody should come to it all. Right? You can go everywhere. You can go everywhere. Lost. If you have lost something, you can say, I was searching it everywhere. I was searching it everywhere. Right? Then you can say everything. Everything belongs to me. Matter, IT, everything belongs to me. Everything belongs to you. Everything belongs to them. Like that you can say, right? So anyone, anybody. It can be any person, right? So anywhere, right? එතකොට මෙතන someone ඔයා කාව හරි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවද? Then you can ask, ඔයා කාව හරි බලාගෙන ඒ කියන්නේ එනකම් බලන් ඉන්නවද? You can ask, are you looking for something? Or are you looking for someone? Are you looking for someone? So these are the doubts that most of you all had with some, every, any, and no, right?
Okay. Right? And the other confusing word that most of you all have is this, right? That is can, can't, and can you, right? Can, can't, and can you. Can you and could, right? Could, right? And then you can say can't help, right? No, can't help, can, can't, can you, could, right? The මේවලින් කියවෙන්නේ then can't help කියන්නේ මොනහරි මට උදව්වක් කරන්න බැන්න you can say I can't help. Can't help means that you cannot help, right? Here can means පුළුවන්, right? පුළුවන්. For example, you can say I can dance, I can walk, I can run. So can කියන එකෙන් මට පුළුවන් දෙයක් කියන්න පුළුවන්, right? ඔයාලට මොනහරි කියන්න ඕන you can say can. Can't කියන්නේ බෑ කියන එක. I can't run, I can't go, මට එන්න බෑ, right? So I'm just okay, Rihanna, I think you can leave, right? Okay. So can't mean බෑ කියන එක, right? එතකොට can you කියන්නේ ඔයාට මොනහරි පුළුවන්ද? අපි අහනවා can you කියලා. එතකොට could කියලා කියන්නේ can එකේ past tense එක, right? Can එකේ past tense එක. So I'll tell you how to use these words, right? මේවා හරියට use කරන තැන් මම කියලා දෙන්නම්. එතකොට can't help කියලා කිව්වොත් can't කියලා කියන help එකත් එක්ක අපි add කරන්නේ ing form එක, right? For example, if you want to say මට මගේ හිනාව නවත්ත ගන්න බැරි වුණා. How can you say that? I can't stop laughing, right? I can't stop laughing, right? Then you can say I can't stop thinking, right? I can't stop going. I can't stop going, right? I can't stop doing it. Sorry, this one, wait. I can't help thinking, right? Again, I can't help කියන්නේ මට උදව් කරන්න බෑ කියන එක, right? ඔයාලට කියන්න ඕන මට ඔයා යන එක නවත්තන්න බෑ. I can't again ඔයා යන එකට උදව් කරන්න බෑ නම් you can say I can't help going. එහෙම නැත්නම් I can't help doing it, right? I can't help doing it. I can't help going. I can't help laughing, right? I can't help thinking. So you can use this help. I can't help කියන එකත් එක්ක ඔයාලට මේ වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්, right? So these are the very basic things. මේ පොඩි පොඩි දේවල් වලින් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න එක ඇත්තටම වරද්ද ගන්න, right? So if you know these tiny things, then it's easy for you all to speak, right? So I can't help එකත් එක්ක කියන්න පුළුවන්. ඔයාලට වගේ හිනාව නවත්ත ගන්න බැරි වුණොත් you can say I can't help laughing, right? I can't help thinking. I can't help doing it, right? So can means පුළුවන්. Then you can say I can dance, right? I can go. I can play, right? I can sing. Can පුළුවන්, right? Can't බෑ. එතකොට you can say what? I can't dance. I can't go. මට යන්න බෑ. I can't play. මට සෙල්ලම් කරන්න බෑ. මට සින්දු කියන්න බෑ. I can't sing.
right? එතකොට can you කියලා කියන්නේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් අහන්න උනොත් කාගෙන් හරි. දැන් මට නටන්න බෑ කියන එක if you want to ask ඔයාලට නටන්න පුළුවන්ද? How can you ask? Can you dance? Question mark, right? Can you go? Right? Can you sing? Right? Can you sing? Can you dance? Can you go? Right? Can you help me? මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට මෙතන can කියන්නේ I can help, I can't help, and then can you help? Right? That way you can ask questions here. I can help, I can't help, can you help? Can you help me? Right? එතකොට could කියලා කියන්නේ අතීත කාලේ. එතකොට couldn't කියන්නේ අතීත කාලේ මොන හරි දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා නම් අපිට couldn't කියන්න පුළුවන්. Right? මට යන්න බැරි වුණා. I couldn't go. මට නටන්න බැරි වුණා. I couldn't dance. මට එන්න බැරි වුණා. I couldn't come. Right? So this is like how to form sentences with I can't help, can, can't, can you, and could, and couldn't කියන්නේ නැහැ කියන එකම තමයි, right? Okay? Right. Okay. And there's something I told you that we can learn English by watching movies, right? So I'm just going to show you a small, like a small video clip, right? You have to just listen to it and try to understand what it says, right? මුලින්ම අහලා බලන්න මොනවද කියන්නේ ඒකෝට ඉස්සෙල්ලාම තේරෙනවද කියලා, right? ඒක ඔයාලා දෙපාර තුන් පාර අහනකොට you'll be able to remember, right, what it says and what does it mean by that. Like an ekapara hanakura, you will not understand, right? So you have to keep on repeating, right? So I'm just going to show you a small movie clip, right? It's like a 2 minutes clip. So you can just watch it and try to understand. After that, I'll tell you how we can improve that in our day-to-day life, right? I didn't mean it, all right? I'm obsessed. 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 I don't cry over it. I appreciate it. Right. I don't cry over it. I appreciate it. Right. I don't cry over it. I appreciate it. Right. I don't cry over it. I appreciate it. Right. How did it go? Did he believe you? 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 I just wanted to see how you were holding up. I just wanted to see how you were holding up. I just wanted to see how you were holding up. I just wanted to see how you were holding up. Hang in there. It's gonna happen. 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 I would love to talk to you. Do you have a minute? I would love to talk to you. Do you have a minute? I would love to talk to you. Do you have a minute? I would love to talk to you. Do you have a minute? Do me a favor, take a look out the window. Do me a favor, take a look out the window. Do me a favor, take a look out the window. Do me a favor, take a look out the window. I'll catch you later. You go have a great time.
I'll catch you later. You go have a great time. I'll catch you later. You go have a great time. I'll catch you later. You go have a great time. Fine, I'll do it. I'll learn how to read music. How hard can it be? Fine, I'll do it. I'll learn how to read music. How hard can it be? Fine, I'll do it. I'll learn how to read music. How hard can it be? Fine, I'll do it. I'll learn how to read music. How hard can it be? So that's our story. How did you two meet? So that's our story. How did you two meet? So that's our story. How did you two meet? So that's our story. How did you two meet? I got a big mouth. You should have known better. I got a big mouth. You should have known better. I got a big mouth. You should have known better. I got a big mouth. You should have known better. Give me a break, all right? My wife just left me. Give me a break, all right? My wife just left me. Give me a break, all right? My wife just left me. Give me a break, all right? My wife just left me. Get over it. I don't want to get over it, okay? Get over it. I don't want to get over it, okay? Get over it. I don't want to get over it, okay? Get over it. I don't want to get over it, okay? The separation is moving ahead. Everything is under control. The separation is moving ahead. Everything is under control. The separation is moving ahead. Everything is under control. The separation is moving ahead. Everything is under control. You can't do this! You don't want to mess with me today! You can't do this! You don't want to mess with me today! You can't do this! You don't want to mess with me today! You can't do this! You don't want to mess with me today! You guys keep it down? I have a lady visitor. You guys keep it down? I have a lady visitor. You guys keep it down? I have a lady visitor. You guys keep it down? I have a lady visitor. Look, if you're having second thoughts, you should tell me No. now. Look, if you're having second thoughts, you should tell me No. now. Look, if you're having second thoughts, you should tell me No. now. Look, if you're having second thoughts, you should tell me No. now. Oh, okay, get ready for this. You're not going to believe it. Oh, okay, get ready for this. You're not going to believe it. Oh, okay, get ready for this. You're not going to believe it. Oh, okay, get ready for this. You're not going to believe it. And that's not the point. The point is, we're broke, remember? And that's not the point. The point is, we're broke, remember? And that's not the point. The point is, we're broke, remember? And that's not the point. The point is, we're broke, remember? It really means a lot to me that you're doing this for me. It really means a lot to me that you're doing this for me. It really means a lot to me that you're doing this for me. It really means a lot to me that you're doing this for me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Guys, this is an urgent crisis. Since October the 7th, every 15... Do you understand that? It's too fast, right? Yeah, that's what I told you, right? When you just repeatedly, like, look to it, then at least you know what it says, right? Yeah, I saw that someone was trying to speak and someone was trying to make it that. Yeah, that's good. Because අපි movies බලලා ආපහු ඒක අපිට ඇහිලා අපි අහන දේ ඒක අපි pronounce කරන්න ගියොත්, right? Then you can improve your speaking, right? That's why I told you better listen to it couple of times. මුලින් අපි දෙපාරක් තුන් පාරක් අහනකොට තමයි හරියට ඒක මොනවද කියන්නේ කියන එක ඇහෙන්නේ, right? මොකද ඒකලං වචන pronounce කරන විදිය වෙනස්,
ගොඩක් slangs use කරනවා, right? I'll teach you what are slangs, what are idioms, right? ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මම කෝ අපේ rich vocabulary එකක් තියෙනකොට අපිට ගොඩක් ලස්සන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්, right? ඉතින් අපි කතා කරන දේවල් තව ගොඩක් ලස්සන කරන්න, තව වෙනස් විදිහට අපිට කතා කරන්න තමයි අපි මේ slangs කියන informal ways, right? ඒතර idioms, right? මේ වගේ phrasal verbs ගොඩක් වචන භාවිතා කරන අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, right? ඒ කියන්නේ අපි එකම දේ කතා කරන්නේ නැතුව ගොඩක් අලුත් වචන අපි add කරොත් එතනින් අපිට ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන්, right? ගොඩක් දේවල් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්, අපේ feelings express කරන්න පුළුවන්, right? ඉතින් ගොඩක් දෙනකොට මේ English movies තේරුම් ගන්න බැරි ඒගොල්ලන් ගොඩක් use කරන්නේ මේ slangs, idioms, phrasal verbs කියන වචන. right? ඒකයි ගොඩක් අය තේරුම් ගන්න බැරි. ඒ වගේම ගොඩක් speed එකේ ඒගොල්ලන් කතා කරන්නේ, right? For example, like මට යන්න ඕනේ කියලා මොනාර කිව්වොත් they say like I want to go, but I want to go, right? So please take it. So don't mess up with me today, right? So they pronounce it in a different way. So you have to listen to it and then you have to try to speak, right? That way you can improve. So I'll just teach you what are slangs, right? මුලින්ම අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මම කිව්වා අපි slangs, idioms දේවල් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. So these are called slangs, right? Then අපි කියනවා I'm sorry, right? එතකොට අපි I'm වෙනුවට අපිට මේ slang එක use කරලා කියන්න පුළුවන් my bad, right? Oh, I'm sorry. Instead of that, you can say it's my bad, right? So my bad කියලා කියන්නේ I'm sorry කියන එක, right? So you can say I am sorry, right? මට සමා වෙන්න කියන එකම තමයි my bad එකෙන් කියන්නේ, right? එතකොට thank you, right? So you can say like you did a great help. You can say cheers, right? So when someone appreciate you, cover your appreciate කරොත් you can say cheers. But cheers කියලා කියන්නේ thank you, right? Thank you. So instead of saying thank you, you can say cheers for your help. Thank you for your help. You can say cheers for your help, right? And the other word that we are saying, no biggie. No biggie means no problem, right? So if someone says like, I feel like I'm sorry for troubling you, right? You can say no biggie, right? No biggie. No biggie means no problem, not a problem at all, right? So no problem means no biggie, right? මේ terms තමයි English කතා කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ, right? ගොඩක් දෙනෙකුට මේවා තේරුම් ගන්න බැරි ඒවල meanings දන්නේ නැහැ, right? So instead of saying you have heard, right? Or ahilati, my bad කියනවා, right? Cheers කියනවා. No biggie means no problem. එතන මේ වගේ terms move එකක හරිය තියෙනවා කියන්නේ. So you have to know, okay, the meaning of this word is this. So if you know the meaning, then it's easy, right? The next is Christy. Christy means like wow, right? We say like the girl is like so stunning. You can say like wow, right? So instead of wow, you can say Christy. Oh, wow. Same meaning, right? She looks stunning, good, but she's really good, like looking good. You can use this word. So these are the slang word. That means a meaning again, different meaning and idioms also same, right? For example, so when we talk about the idioms, අපි idioms කියලා කියන්නේ අපි ගොඩක් informal තැන්වලදී භාවිතා කරන වචනවලට, right? And here you can see I had a narrow escape, right? So when you know the meaning, it's easier for you all to communicate, right? So I had a narrow escape කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ නූලෙන් බේරුනේ කියලා. අපි සමහරවිට සිංහලෙන් කියනවා මම නූලෙන් බේරුනේ කියලා. ඒතර ඒ වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I had narrow escape. I had narrow escape, right? I had narrow escape කියන්නේ මම නූලෙන් බේරුණා කියන එක, right? Next one, eat one's word. Eat one's word කියන්නේ කාගවත් ඒ කියන්නේ වචන කනවා කියන එක නෙමෙයි, right? To eat one's word කියන්නේ for example අපි මොනවා හරි දෙයක් කාට හරි කියලා, right? ඒක බුනේ නැත්නම් අපි කියනවා ඒ වචනේ ආපහු අපි ගන්නවා කියලා. එල්ලාස් කර ගන්නවා කියන්නේ. For that you can say eat one's word, right? Next one is it's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue කියන්නේ අපි කියන්නේ දිවාග තියනවා කියලා.
right? So දිවාග තියනවා කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් කියනකොට අපි කියන්නේ මගේ මේ දිවාග තියනවා ඒක එන්නේ නැහැ කියලා. So ඒ කියන්නේ it's on the tip of my tongue, right? එතන මේ වගේ මේ වචන දානන් ඉන්නවා නම් it's easy to communicate, right? ඔයා කියන මම නූලෙන් බේරුණේ. ඒතර ඒකට කියන වචන දන්නේ නැත්නම් you can use this. So this is called I had a narrow escape. මම නූලෙන් බේරුණේ. Eat one's word කියන්නේ මම ආපහු ඒ වචනේ ඒ කියන්නේ ඉල්ලලා ගත්තා, right? යාට ඒ වචනේ ආපහු ඉල්ල ආස් කරගන්න උනා කියන වගේ කියනවනේ you can say eat one's word. Next one, it's on the tip of my tongue. So if you when you ask something from your friend, they can say it's on the tip of my tongue. I don't remember. Like සමහරක් කියන්නේ මේ දිවාග තියෙන මට මතක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. This one you can use. Here idioms, right? එතකොට idioms වලින් අපි කියනවා spur of the moment. Spur of the moment කියලා කියන්නේ මොනවා හරි අපි මේක ඉස්සෙල්ලා එක plan කරලා තියෙනවා. We have just plan in advance, right? මොනවා හරි දෙයක් අපි advance plan කරලා තියෙනවා නම් අපි කියන්න පුළුවන් it was just a spur of the moment. Spur of the moment, right? For example, if you just quickly decide to go somewhere, ඔයා කියන කොහේ හරි දැන් ඔයා යන්න මොනවා හරි plan කරලා ඔයා කියනවා like you're just planning to go somewhere කියලා. It's not handling just suddenly එකපාරටම you can say no, it was just a spur of the moment. It was just a spur of the moment. ඒ කියන්නේ මම ඒක ටිකක් කලින් ඉඳලා හිතලා තිබ්බේ plan කරලා තිබ්බේ. එතකොට කියන්න පුළුවන් it's just the spur of the moment. Right? Spill the beans. Right? You can say she went to the party and she spilled the beans. Spill the beans කියලා කියන්නේ අපි දැන් හරි මීනින් එක බැලුවොත් දැන් beans කියන්නේ අපි කියන්නේ bones කියලානේ. ඒව spill කරනවා වැටෙනවා නෙමෙයි. Spill the beans කියන්නේ අපි කියන්නේ දැන් මොන හරි රහසක් රැකලා එයා ඒ රහස එක පාට එයාට ඉබේ කියවෙනවා ඒ රහස. එතකොට කියනවා she spilled the beans. She spilled the beans. Right? Next one, time flies. ඒ කියන්නේ කාලය යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. Right? So you can say time flies. අපිට ගොඩාක් දිග වචන කීකී ඉන්න ඕනේ නෑ, right? අපිට මේ slangs, idioms ඒ වගේම මේ phrasal verbs මේවා දන්නවා නම් අපිට එක වචනෙන් කියන්න පුළුවන් අපිට කියන්න අවශ්‍ය තියෙන දේ. ඒ කියන්නේ ලොකුට කියන්න තියෙන දේ. For example, you can say time flies. මොන හරි දෙයක් වෙලාව යනවනේ you can say time flies quickly tell me. වෙලාව යනවා ඉක්මනට කියන්න. Time flies tell me. Next one is cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg කියන්නේ because it's very expensive. ගොඩක් ගණන්, right? අඳුමක් ගන්න ගිහිල්ලා, right? So you want to buy a beautiful frock, right? ඒක ගන්න ඕනෙලා. ඔයාට ඒක afford කරන්න බැරි නම්, right? ඔයා ඒ වෙලාවට කියනවා my god, I can't just afford it. It costs an arm and a leg. It costs an arm and a leg කියන්නේ ඒක ගොඩක් expensive, right? So these are just the slangs and the idioms that you can use with the informal situation, right? And these are called phrasal verbs. Remember phrasal verbs, right? For example, fell down, act out, calm down, put on, right? මේ වගේ අපිට වචන දෙකකින් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕන දේවල් කියන්න පුළුවන් if we know the phrasal verbs, right? For example, if you want to say මගේ පෑන බිමට වැටුණා. What you can say? The pen fell down, right? Pen fell down. එහෙම නැත්නම් she fell down from the steps. She fell down from the steps. අය පඩිපෙළෙන් වැටුණා. ඒතකොට fell down. මොන හරි දෙයක් බිමට වැටුණා fell down. Right? Act out. Act out කියන්නේ මොන හරි දෙයක් රංගපානවා. අපි කියනවා act out. Right? So you can say the children act out their favorite drama. The children act out their favorite drama කියන්නේ ඒ ළමුන් ඒගොල්ලන්ගේ කැමතිම drama එක act out කරා රංගපාලා පෙන්නුවා. Right? So calm down. Calm down කියන්නේ සංසුන් වෙන්න, right? So if you want to say කවුරු හරි තරහන් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන් කේන්තින් යනවා හරි කියනවා please calm down. Right? Please relax, calm down කියන්නේ සංසුන් වෙන්න. Please calm down. Right? So you can say calm down. Put on. Put on කියන්නේ මොන හරි දෙයක් අපි දානවා නම් කියන put on. Right? Please put on your sweater. It's freezing outside. Put on your sweater. It's freezing outside. Sweater එක ගොඩක්
සීතලයි. put on, right? put on කියන්නේ දාන්න. ඒතර මේවට කියන්න බලන්න phrasal verb. ඒතර මේ වචන වලින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් අපිට දන්න දේවල් කියන්න පුළුවන්, right? Next one. Here I have given some examples. As the lecture went on, he began to nod off in the back row. So nod off කියලා කියන්නේ නිදි කිරා වැටෙනවා, right? She nodded off. She nodded off කියන්නේ නිදි කිරා වැටුණා, right? She nodded off. ඒ කියන්නේ නිදි කිරා වැටුණා. So while watching the cartoons, she nodded off, right? ඒ කියන්නේ කාටුන් බල ඉන්නකොට නිදි කිරා වැටෙනවා. එතකොට nodded off කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන nod off, right? As the lectures went on, ඒ කියන්නේ lecture එක යන අතරතුරේ he began to nod off in the back row. ඒ කියන්නේ lectures යන අතරතුරේ එයා අන්තිම පිටු ඉඳගෙන නිදි කිරා වැටෙනවා. nod off කියන්නේ නිදි කිරා වැටෙනවා, right? Next one. Please hang up your shirts after ironing. Please hang up. Hang up කියන්නේ අපි කියන්නේ එල්ලනවා කියලා. Hang up your shirt after ironing, otherwise they will get wrinkled. Wrinkle කියන්නේ පොඩි වෙයි. ඒ කියන්නේ ඇඳුම් අයන් කරාට පස්සේ ඒවා hang up කරන්න එල්ලන්න නැත්නම් ඇඳුම පොඩි වෙයි. You can say the clothes will get wrinkled. එමෙතන your shirt is wrinkled. ඔයාගේ shirt එක පොඩි වෙලා කියන්න උනත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් your shirt is wrinkled. පොඩි වෙලා. Right? Next one. Instead of throwing away, she crumpled up the paper and tossed it in the bin. Instead of throwing it away, ඒක එළියට විසික් කරන්නේ නැතුව එයා කොලේ crumple කියන්නේ මෙහෙම පොඩි කරනවාට කියනවා crumple, right? She crumpled up the paper and tossed it in the bin. එයා paper එක විසික් කරන්නේ නැතුව throwing it away. ඒ කියන්නේ instead of කොලේ විසික් කරනවා වෙනුවට එයා මෙහෙම කොලේ crumple up ගුලි කරලා විසික් කරා. ගුලි කරනවා කියන්නේ crumple up, right? Just bend over and pick it up, right? අපි මොනවා හරි බිමට වැටලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඔන්න ඔක කොහොම උතනින් නැවිලා ඔක ගන්න. So you can say bend over. Bend over and pick it up. Pick it up කියන්නේ ඒක අහුලලා ගන්න. Right? So these are the phrasal verbs that you need to know. And there's another method. This is called the swamped method. Right? තවත් එක method එකක් තියෙනවා අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ඒකට කියන අපි swamped method කියලා, right? Swamped කියලා කියන්නේ subject, verb, object, manner, place and time, right? So these are called swamped method, right? That means subject, verb, object, manner, place, time, right? එතකොට subject එකක් කියලා කියන්නේ මම කිව්වා ක්‍රියාව කරන කියලා. The person who is doing the action, that is the subject. That is he, she, it, I, we, you, they, mother, children, and those are called subject. Verb means ක්‍රියාව, right? එතකොට අපිට වාක්‍යයක් හදන්න උනොත් මේ swamped method එකෙන් ඕනම වාක්‍යයක් අපිට ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන්, right? Verb එකක් ගත්තොත් read, talk, play. Object එකක් ගත්තොත් ඒක මොකක්ද? පොතක්ද, මොනවාද කරන්නේ, whatever. manner එකක් කිව්වොත් ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? place එකක් කිව්වොත් ඒක ස්ථානයක්. time එකක් කිව්වොත් වෙලාවක්, එහෙම නැත්නම් ඒක උදේද හවසද, it doesn't matter, right? So subject, verb, object, manner, place is called the swamped method, right? ඉතින් මේ swamped method එකේත් අපිට English කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. For example, අපිට subject, verb and place and time දාන්න උනොත්, right? For example, subject එක තමයි I, right? එතකොට verb එක go, right? එතකොට swamped එකේ subject, verb. I go කොහෙද යන්නේ? School. Object එක school, right? I go to school, right? එතකොට අපිට කියන්න වුණොත් manner එකක් කොච්චර කොහොමද යන්නේ? එතකොට අපිට කියන්න බලන්න I go to school every day, right? I go to school every day, right? එතකොට අපි place එකත් එක්ක කියන කවද්ද කොහොමද time එක වෙලාව කොහොමද? In the morning she go to school, she go to school. Subject, verb, object. She go to school. කොහෙද time එක කිව්වොත් on, right? එතකොට අපි time දන්නවා නම්, place එක දන්නවා නම්, manner එක දන්නවා නම් අපිට වාක්‍යයක් කියන්න ලේසි, right? For example, I will just show you the different
adverb list, right? එතන adverb of time කිව්වොත් මෙන්න මේ ටික මතක තියාගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන්, right? Eventually, daily, already, weekly, tomorrow, before, early. එතන මේවා තමයි time එක. වෙලාවක් ගැන කියන්න, right? එතන I daily go to school, right? එතකොට subject adverb of time, right? I daily go to school. එතන manner time එකත් එක්ක. swamp එකේ time. time එක තමයි make a place. SWOMPT. මෙතන manner එක. right? එතන time එකක් ගැන කියන්න උනොත් weekly. එතන හැමදාමද ඊයේද අදද you can use it. place එකක් ගැන කියන්න උනොත් you can use it anything. The place, right? Above, under, outside, right? Towards, place. Adverb of manner කිව්වොත් ඒ ක්‍රියාව කොහොමද සිද්ධ වුනේ? right? ඒක cheerfully, සතුටින්, calmly, rapidly, right? Promptly, well, eagerly, beautifully. මේක manner එක. කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා, right? එතන මේ swamp method එකෙන් අපිට කියන්න උනත් for example I කියන්නේ subject එක. ඒ කියන්නේ කවුද කරේ? right? who? subject. එතකොට verb කියන්නේ මොනවද කරේ? right? do, does, did. right? subject එක කවුද? verb එක මොනවද කරේ? මොනවද ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවන් කරේ? object එක තමයි මොනවද? right? subject means who, verb means what they did, right? මොනවද කරේ කියන එක what they did, right? Then object means that is what they did, right? මොනවද කරේ? okay? For example, I, right? I කියන්නේ මම, right? උදාහරණයක් කියන්න උනොත් කෑවා. මොනවද කෑවේ? but. එතකොට subject verb object එකෙන් කියන්න පුළුවන් I ate rice, right? I ate rice. swamp method එකේ SWO, right? එතකොට M P T තියෙනවා. ඒක manner එක P එක T එක. ඒක කවද්ද උනේ? කොහොමද කෑවේ? එතකොට කියනවා I ate rice time එකක්. ඔයාලා time එක දීලා කියන්න පුළුවන් I ate rice in the morning. right? I ate rice in the morning. කවුද කෑවේ? මොනවද? එතකොට ඔයාලට ඕනේ who did the action? මොනවද කෑවේ? right? what did they do? මොනවද කෑවේ? එතකොට I ate rice time එකත් එක්ක ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මොනවද කෑවේ? in the morning. right? For example, if you want to tell a place, I ate rice where? place එකක් දෙන්න උනොත් you can say I ate rice at home. right? I ate rice at home. එතන manner එකක් කියන්න උනොත් ඔයාලට කියන්න උනොත් කොහොමද ඒක කෑවේ? එතන I ate rice quickly. right? ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඒක practice කරන්න ඕනේ. ටික ටික ඔයාලා practice කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒවා practice කරලා කියන්න. right? So this is just a swamp method, like how you can practice. ඒ කියන්නේ ඔයාලට English කතා කරන්න උනොත් මේ swamp method එකෙන් ඔයාලට ලේසියෙන් English කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒතර subject එක තියෙනවා, verb එක තියෙනවා, you know the object and you know the time, you know the manner, you know the place. So like that you can add. For example, I go to school every day. right? Or else I go to school in the morning. එතකොට time එකක්, place එකක්, manner එකක්, right? I went to school quickly. මම පාසලට ගියා ඉක්මනින්. එතකොට subject, verb, object and manner. quickly. Did you all understand that? And there's one thing I need to show you, right? That is the swamp method. And this is commonly mispronounced words, right? My last lesson එක ඔයාලට commonly mispronounced words ටිකක් තියෙනවා, right? ගොඩක් දෙනෙක් වැරදිට pronounce කරන වචන, right? For example, ගොඩක් දෙනෙක් මේක pronounce කරන්නේ if they need to go to take a document or something. මොනවා හරි දෙයක් ගන්න උනොත් ගොඩක් අය කියන්නේ license කියලා, right? කොහේ යවුවොත් right? That is wrong. You have to say license.
right? This is license, not license, it's license, right? This one, ගොඩක් දෙනෙක් වැරදියට කියනවා ගයක් හදනකොට foundation දානවා කියලා, right? It's not foundation, it's foundation. Foundation, not foundation, right? It's not B, it's firm. You have to say foundation, right? Foundation, not foundation. ගොඩක් මම හිතන්නේ බාස්ලත් කටියට මම හිතන්නේ හවුවත් කියන්නේ foundation දානවා, right? It's not foundation, it's foundation. This one is call it as measurement, right? Measurement, right? This one, shipper නෙමෙයි, it's zipper. Zipper, right? Yeah, zipper. This one, fridge එකේ, right? ගොඩක් අය fridge එකේ ice creams එහෙම දාලා තිනකොට ඒගොල්ලන් කියන්නේ මොනවාද? Deep freezer, right? Deep freezer. Deep freezer කියලා කියනවා, right? They call it deep freezer. It's not P, it's deep freezer. Deep freezer, right? Freezer, okay? This one, it's pronounced it as career. Career, right? This one, ගොඩක් අය mispronounce කරනවා policeman කියලා. එක police නෙමෙයි, it's policeman. Police, and මෙතන man කියලා අපි තනියෙන් අරන් pronounce කරාට මෙතන pronounce වෙන්නේ man. Policeman, not policeman, police, right? Policeman. Here, vehicle නෙමෙයි, vehicle. Vehicle, right? Vehicle, okay? This one, අපි palm පිටි කියලා කියන්නේ. ඒක ගොඩක් දෙනෙක් pronounce කරන්නේ flower කියලා. ඒක flower නෙමෙයි, flower. මලට කියන pronunciation එකම තමයි යන්නේ flower. Right? Flower. I need 1 kilo of flour. Not flour. Flower, right? This one, restaurant. Restaurant නෙමෙයි, restaurant. Restaurant, right? This one, ගොඩක් දෙනෙක් මේක කියන්නේ වැරදියට. දැන් කායකේ ගොඩක් අය කියනවා මොන හරි කායකේ බඩු දානවොත් ගොඩක් අය කියන්නේ ඩිකිය අරින්න කියලා, right? ඒකට ඩිකිය නෙමෙයි කියන්නේ we call it boot. Open the boot. ඩිකිය අරින්න කියලා නෙමෙයි, right? Not open the ඩිකිය, we have to say boot or trunk, right? In American English they say trunk or the boot, right? Please open the boot. Boot කියන්නේ එක ඩිකිය නෙමෙයි, okay? So don't say ඩිකිය, you have to say boot. This one, development. Development, right? Development means development. Development, right? This one, සමහරක් අය කියනවා කුණු දානකට it should be dustbin, right? Dustbin නෙමෙයි. ගොඩක් අය කියන්නේ dustbin කියලා. ඒක dustbin නෙමෙයි, it's dustbin. Dustbin, right? Bin, dustbin. This one, certificate, right? Certificate, right? Certificate. This one, not potato, this is potato. Potato, right? Potato means potato. This one, we call it tomato, right? It's tomato kila, right? Some are pronouncing as tomato, but call it tomato, right? Tomato. This one, how do you pronounce it? ගොඩක් අය එක meme කියලා. ඒක meme නෙමෙයි, it's mime, right? Mime. This one, sponge, right? Sponge. This one, එක biscuits නෙමෙයි, not biscuits. සමහරක් අය කියන biscuits කියලා, but it's biscuits. Biscuits, right? Biscuits. Not biscuits, biscuit. Next one is, it's not pizza, it's pizza. Pizza, okay? Pizza, right? This one, සමහරක් අය කියන roundabout. It's roundabout, right? We call it this roundabout, right? This one, Asia. Asia, but not Asia. This is Asia, right? Asia. Asia, right? Not Asia. Asia. Okay? This one, make a comfortable නෙමෙයි,
It's comfortable. Comfortable. Right? Comfortable. Comfortable, right? Not table. Comfortable නෙමෙයි. Table කියලා තිබ්බට pronounce කරන්නේ comfortable. Right? It's comfortable. Yes. That's all for today, right? I just gave you a rough idea about how to pronounce the words and what are the things that we can learn. And when we are learning English, what are the things that we need to follow, right? එතකොට අපි මොනවාද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට follow up කරන්න ඕනේ. එතකොට මොනවාද අපි දැනගන්න ඕනේ, right? කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපි ආසාවක් ඇතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, right? මේ වගේ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට නිකන් කීපයක් කියලා දුන්නේ, but in my class there will be many things that I'll be teaching, all the tenses, right? මොකද එක දවසින් අපිට ඉංග්‍රීසි ඔක්කොම cover කරන්න බෑ. So this is just the intro, right? So next week I'm going to start the class. So you'll be getting all the PDFs, right? What අවශ්‍ය booklets, PDFs ඒ හැමදේම ඔයාලට group එකට next week ඉඳලා හම් වෙනවා. එතකොට අද call එකක් තියෙනවා ඔයාලට ඒකේ vote කරන්න. ඒතර class එක අපිට time එක schedule කරගන්න පුළුවන්. මොකද සෙනසුරාදා හවස 5ට තියෙන කට්ටිය විතරක් Saturday group එකට vote කරන්න. රැට join වෙන්න පුළුවන් කට්ටියට අපි අඟහරුවාදා වෙලාවක් දීලා තියෙනවා රැ 7:00ට. ඒ වෙලාවට join වෙන්න පුළුවන් කට්ටිය විතරක් එදාට join වෙන්න. ඒතර අපි batches දෙකක් තියෙනවා. එකෙත් අපි බලලා maximum at least 80, 90 වගේ හිටියොත් we can do it at that time, right? So you can vote it joining for the class, right? And we can decide the rest of the things and everything will be sent to the group. කිව්වත් වගේ 3 months course එකක් 12 classes per month. මාසෙට classes 12ක් තියෙනවා. සතියට දවස් 3ක්. One day you have the live class, the other 2 days everything speaking. ඒ කියන්නේ මම උගන්වන හැමදේම practice කරන්න අනිත් දවස් දෙක තියෙනවා. So it will be really and interactive and it will be engaging and it will be really fun class. The speaking sessions class will be really enjoyable. That's all I can say. So do you all have any doubts or anything to ask? No? Understood. මොන හරි තියෙනවද අහන්න? No, right? Okay. So those who are joining, you can vote and you can join the next class. Okay? Thank you. You can just leave your comments to the group and whatever you feel, you can just drop a message to the group. Okay? See you. Bye-bye. Teacher. Bye. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.